Ku kkomera Luzira abakuumibwa abamu ku bannakibiina ki NUP ababakulembera mu kibiina kino gye bakedde okumanya ebibafaako n'okukakasa bameka abaliyo. Banna NUP bano bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi n'omuwanika Benjamin Katana. Mu bisenge by'ekkomera ebiwanvu ebikuumibwa obutiribiri bayingiddeyo ku ssaawa nga zigenda kuwera 5 ez'akalasamayanzi bafulumye zikunukkiriza 10 ez'olweggulo. Ssenyonyi atubuulidde kaati nti wadde babadde baagala nnyo okulaba ku munnankyukakyuka Dr. Kizza Besigye n'omuyambi we Haji Obed Lutale, ye Besigye tebamulabye. Haji Obed Lutale naye tumulabyeko, tetusobodde kulaba Dr. Kizza Besigye. In fact ne sister we Dr. Olive Kobusinje naye yazzeeko wano yatusooseyo, tasobodde mulaba kubanga mulwadde. Era Haji Obed Lutale atugambye nti kyamazima Dr. Besigye okutereera ddala si wano mukomera. Wano mukomera abagezaako ne bamujjanjaba mu ngeri gye bagezezaako, naye yeetaaga specialized treatment etali wano mukomera. Songa bwe buzibu bwa Dr. Kizza Besigye bwaliwo nti n'okwogera strugglinga nnyo, tali mu mbeera eyeeyagaza. Ssenyonyi agamba nti abasibe abalala balabye bangi era ne bakizuula nti waliwo ne babadde tebamanyi nti basibe nga baakwatibwa bakuuma kalulu k'abeesimbyewo. Twali tukyalira kakati beeyongeddeko ennamba yeeyongeddeko $12 n'akaseera ketututte kakawanvu otuukayo eri ogenze kulaba bano baga nti tulina ne bannaffe abalala nabo baba baleetere mbalabeko abaali ba agenti polling agents mu bifo ebyenjawulo nabo babayoola ne babaddusa mu kooti speed omulamuzi n'abasindika kwa rimanda nga ne balooya tebategedde bangi bali mu makomera. Be balabye batubuulidde nti babagambye nti beewuunyiza nnyo okulaba bannankyukakyuka abaagenze ewa President Museveni nga bamusaba okubatta ne beebuuza omukwano gye baagujje kuba tebabalabangako yadde mu kkomera oba okugenda mu kkooti. Abasibe bano beebuuza abantu bano abagamba nti batulumirirwa nnyo nga tebajjangako wano okubalaba mu makomera n'okwogeramuko nabo okubagamba nti tubasaasira embeera gye tulimu, kino kye tugezaako kukola. Abasibe babiraba eri ku TV bagamba abamu ku bana aboogera ebintu bino basiniya looya batendeke, tebajjangako mu kkooti oba okubalabako oba okubawolereza, naye baga nti abantu bano balaba kye baliko bo bagoba kyabwe. Abasibe bagamba lwakuba tebalina mwaganya kwogera, naye bagambye nti bo kye balaba abantu bano baagala okukozesa obusibe bwabwe okuyisaawo ebyabwe. Abasibe bano be boogerera mbu bagamba nti enteeseganya zonna bazaagala mu lujjudde awatali kwekwenyakwenya. Naye bagamba nti bwe ziba nteeseganya abangi kye bayita dialogue, okusookera ddala zirina kubanga ziri mu lwatu nga ziri mu stakeholders ab'enjawulo, si bino eby'omunkukutu. Besigye ne Lutale baayingizibwa ekkomera mu Novemba wa 2024 ku misango egy'okuseketerera gavumenti, ate abamu ku basibe ba NUP bamaze mu kkomera emyaka wabula ng'abalala baakasibwa ku byali mu kalulu ka bonna akaaliwo omwezi oguwedde. Shamim Nabakoza, NBS, Amasengejje. Mbera yemu munnamagye yaganyuka retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne munne Haji Obed Lutale bawabye mu kkooti etaputa ssemateeka nga baagala esazeemu etteeka eryayisibwa ery'okuzzaawo kkooti ey'amagye. Bano bagamba nti kkooti eno yassibwawo mu bukyamu era balina okutya nti bw'etandika emisango gyabwe egyandizibwayo. Nga bayita munnamateeka waabwe Elias Lukwago, retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale batutte omusango mu kkooti etaputa ssemateeka nga bawakanya okuzzaawo kkooti y'ekijaasi. Besigye ne Lutale basibe mu kkomera e Luzira bagamba nti etteeka eryazzaawo kkooti y'amagye teryagoberera mitendera mituufu. Ekisookera ddala enkwata ya bbiiru eno oba ebbago yali nkyamu. Paalamenti yagikwata mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka. Tebakkiriza abantu kujja kuwa birowoozo byabwe, tebawaayo mwaganya abakugu nabo bajje baliweeko ebirowoozo, toba bamemba ba Law Society oba ebibiina by'obufuzi bijje. Ffe nga PFF tebaatuyita nako nti tujje tuweeko ebirowoozo n'ebibiina ebirala. Ne Dr. Kizza Besigye n'Obed Lutale yadde bali Luzira balina eddembe lyabwe nabo okwebuuzibwako. Ne Paalamenti teyabeebuuzaako ku nsonga eno ne baga nti naye mmwe. Besigye, Lutale ne bannamateeka baabwe balina n'okutya nti wandibaawo olukwesikwesi okuzza emisango egibavunaanibwa mu kkooti y'amagye ezinira ku ntoli z'abannamagye ab'ennyota. Twawuliddeko nti ne fayiro ezajja wano baagala zizzaayo mu General Court Martial eyatukacyongulu eyo.
nti batandika obbawuzisereza ebyo ezajja wano mulimu ezajja wano ezimu naye tuli beeraliikirivu tujja kuba tuli wano nga Baguma alagira ya fayiro ya Dr. Besigye eyo baagimugjeeko yazzeeyo ddawa mu General Court Martial yazzeemu okutuula so kye tusaba kooti etuule nga bukyali etuule bukubirire ensonga zino eziwulire tusobola okufuna obwenkanya. Ensonga endala ze bataddeko essira kwe kubanga abazzaawo kkooti eno bayisa olugaayo mu nsala ya kkooti ensukkulumu ku baani abalina okubeera ku lukiiko lwa kkooti eyalambikibwa abalamuzi mu kkooti ensukkulumu. Bano baakyusaamu akantu katono nti luli General Court Martial abaatuulangako baali bajaasi ba bulijjo era nga wabeerangawo gwe bayita judge advocate. Incidentally yabanga judge advocate yo yennyini Tukachungulwa Richard kati gwe baafudde head owa kkooti eyo nga ye yali yasomako ku mateeka. In fact yagamba alina ne masters naye n'abalala bano bagamba nti baasomako amateeka. Okusoma amateeka tekukufuula mulamuzi. Ababiri bano baagala etteeka eppya approach to the homicides of American citizens and Bululu nerangira Justin Namere owa NRM. Ensonga nalwo zaawadde zesigamiziddwa ku butaba na bwesige mu mulamuzi abadde mitambo gy'omusango guno. Ya leero kkooti enkulu ebadde ekubirizibwa omulamuzi Simon Peter Kinobe etudde Masaka okuwulira emisango esatu egyawaabwa Rose Nalubowa owa Nuupu. Nalubowa yaddukira mu kkooti n'assaayo emisango esatu ng'okusooka yali ayagala eyimiriza okubala obululu eremese Namere obutateebwa mu kyapa ky'eggwanga n'okuddamu okutunula mu nsala y'omulamuzi Albert Asimu akulira kkooti esookerwako e Masaka. And I have told you to look at the procedure. Kkooti eno nga tennatandika bannamateeka ba Nalubowa bategeezezza omulamuzi Simon Peter Kinobe ng'omuwaabi Nalubowa nawo bwe batabadde beetegefu kugenda mu maaso nga yatudde mu musango guno. Bategeezezza nti omulamuzi Kinobe amanyiddwa ennyo ng'owa NRM. We are talking about a reasonable person. The public having seen you defending the NRM as against the NUP. The former Chief Justice, the former two Chief Justices, one was an Attorney General in NRM, the other was a Minister of something in NRM, in this government. Yes, so go on with proceeding. Wabula bannamateeka ba Namere bategeezezza nga bapulida ba Nalubowa batandise okuzannya obuzannyo bwa jangu nkwekule era ne basaba omusango gugende mu maaso. There is nothing on the record of court to prove that in the dispensation of justice by lordship, the court has exhibited apparent bias as alleged by counsel for the applicant. Kino bategeezezza nga kati bwali omulamuzi kyokka n'alabula bannamateeka ba Nalubowa nti oba baagala oba tebaagala tagenda kuva mu musango guno. Omulamuzi kino baabadde tayagala na kumutunuzaamu kamera ategeezezza nga bwe yalokoka era kati ng'engeri gy'alabamu ebya NRM njawufu. And the point I am trying to make is it is not enough for you to say that in my past I was this. Omulogo talokoka. Kkooti ewummuddemu okumala eddakiika nga 3 era olukomyewo Nalubowa ne bannamateeka be emisango esatu gyonna ne bagiggyayo nga bagamba tebasobola kugenda mu maaso na mulamuzi ono. Naye bwe tutuuse nga omulamuzi aleeteddwa tumudawutinga okuba nti ajja kuwa justice nga rikodi ye tugiraba teyina njawulo na rikodi ya mulamuzi Asimwe Albert eyali mu musango gwa recount ne tugamba nti no era temugamba nti tuvuddeyo tekinnaggwa. Namere ayambalidde Nalubowa olw'okumumalira ng'obudde ng'ate akimanyi yamuwangula. Naye nga nze nababuulirirawo nti Nalubowa ekituufu akimanyi mu ngeri emu oba endala nkimanyi bulungi nti anoonya mulimu ate ayagala ssente. Kati Nalubowa agamba agenda kuteekamu okwemulugunya ku ngeri Namere ono gye yawangulamu wabula nga kino okukikola Namere alina kusooka kulayira. Fatisha Magembe, NBS, Amasengejje.
Ebiyongo bitadde ku bbali lw'olukiiko lw'abaminisita luyite cabinet lusazeewo okusembeza okulonda kw'abakulembeze ab'oku byalo. Okusinziira ku minisita w'ebyamawulire Dr. Chris Balyomunsi, ya wiiki eno lwasazeewo awatali kwesalamu okulonda kw'abakulembeze b'ebyalo kwa LC1 kutegekebwe mu bbanga eritali lya wala mu Uganda yonna. Okusinziira ku minisita w'ebyamawulire Dr. Chris Balyomunsi, okulonda kw'abakulembeze b'ebyalo kwasembezeddwa era nga kwakubaawo mu bbanga eritali lya wala okuva kati. Kino kyawukanako n'enkola ebadde gyegobererwa kubanga bano baali baabongera ennaku endala 180 bagire nga bakyakola. Abantu beetegeke mu ennaku ezitali za wala Electoral Commission ejja kuba erangirira olunaku ogw'okulonda abakulembeze baffe aba LC1. Balyomunsi agamba nti gavumenti yayongezaayo okulonda kw'abakulembeze b'ebyalo kusobole okukwatagana n'okulonda kwa bonna okwa 2026. Annyonnyola nti engeri akalulu k'obwa pulezidenti n'ababaka ba paalamenti ne bakansala gye kwawedde, ekiddako kwe kulonda abakulembeze bano, ekyo nakyo kiggwe. Kubanga mujjukira nti emabega twali twongezaayo ennaku ez'okulonda kwa LC1 tulindiridde season eyakalulu. Twagamba nti tujja kulinda kuba tumaze kutandika akalulu ka president, parliament ne gavumenti z'ebitundu by'ebiseera bye tugenda n'okulondera abakulembeze baffe aba LC1. Wabula Balyomunsi agamba nti ku mulundi guno akalulu kano kagenda kubeera kanjawulo, okulonda si kwa kusimba mu mugongo nga bwe tubadde tumanyidde. Agamba nti okulonda kugenda kubeera kwa kyama. Balyomunsi era agamba nti n'obuuma bukinku mu nnyambaako biometric voter verification kits bwakweyambisibwa mu kulonda kuno era nga bwakozesebwa ne mu kulonda kw'abakansala. Katambula ng'obuno buluulu bwe tumaze ate tusuubira tujja kukozesa ebyuma ebya biometric kubanga kati bikola. Kati abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi bakubiriziddwa okwekolamu omulimu basalewo abagenda okubakwatira bendera mu kalulu k'abakulembeze b'ebyalo. Okulonda abakulembeze bano bagamba nti kikulu ddala kubanga be batuukira ddala ku bantu mu byalo era ensonga ezitigomya abantu zituukira mu yafeesi z'abano nga tezinnagenda ku mitendera gyonna egy'obukulembeze. Bakola omulimu munene okulaba nti eggwanga lirina obutebenkevu waliwo enkulaakulana. So tusaba abantu nti muveeyo mu bungi. Akakiiko k'ebyokulonda kalina enteekateeka ze kamaliriza awamu ne gavumenti. Bwe tunaaba tumaliriza enteekateeka zino ezigenda mu maaso, tujja kuba tufulumya electoral roadmap eraga ebiki ebigenda okukolebwa n'ebbanga mu bigenda okukolebwa. Ku mulundi guno Uganda erina ebyalo emitwalo 7 mu 2014 ebisuubirwa okulonda abakulembeze b'ebyalo. Hakim Wampamba, Roneta Twine, NBS, Amasengejje. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti olukiiko lw'abaminisita lwasazeewo akalulu k'abassentebe ab'ebyalo kabeewo mu bwangu obw'ekitalo. Abatuuze ku kyalo Mawonve mu disitulikiti y'Empigi beewuunyizza engeri gavumenti gy'ekolamu ebintu byayo nga tebeebuuziddwako. Bano bagamba nti gavumenti yandibanga erina ekiruubirirwa oba okwagala okuyisaawo ebyayo kubanga tebawadde budde kweteekateeka bulungi. Lukiiko bw'ebyalo wamugasa ebitagambika era ssentebe w'ekyalo kye kimu ku bifo ebyandibadde bisooka okulowoozebwako nga bateeka akalulu ate n'obwegendereza obw'ekika ekya waggulu ddala anti gwe mutendera oguzimbibwako amadaala gonna mu bukulembeze n'obuweereza eri abantu. Kyokka wano mu Uganda oyinza okulowooza kyafuuka kagenderere nga mukadde akogga ekifo ekyo obutafiibwako anti n'abalonzi beerabira ddi lwe baasemba okubalonda. Ebyaddala bwe twasimba olonda sikyabijjukira naye twalonda ddako nga myaka 10 emabega. Abasente baali bamaze emyaka nga 3 nga tebabalonda naye mu 2018 nebadde nebalonda kuva olwo emyaka gigenda mu 8. Mawonve emu ku LC1 ezampigi Town Council kyokka we tutuukiddeyo ng'abalonzi n'abakulembeze ekyokuba nti kabineti yalagidde akakiiko k'ebyokulonda okuteekateeka okulonda kw'abassentebe mu bwangu beekanze kyekange.
ekibanga yo nga bwe gavumenti nga bwe bayisazeewo sinaako buzibu. Tetubadde tunakufuna ku mawulire gonna era ndi mukulembeze naye nange obulungi okusooka. Bano bagamba nti gavumenti okubasuulako okulonda kuno tekibeewuunyisizza nnyo wabula si ye yandibadde enkola kuba eringa eyagadde ababadde mu kintu okukiddamu anti tewadde bandyagadde kwesimba ku bifo ebyo kadde kweteekateeka. Kujjako kati nga nti abadde mu sisitemu nga ndi mukulembeze kiyinza okunnyanguya naye kati ng'oli mupya tayinza kukigwira ku mwezi gumu nti nno yajje yeesimbewo era asobole abantu okubamatiza nga bw'anaasobola. Kitwewuunyisizza okulaba nti bagenda kubalonda mwezi gujja kuba tubadde tukimanyi nako. Bano bawakanya n'enkola ey'okulonda bassentebe nga basimba mugongo nga bwe gwali mu kulonda bali abali mu buyinza kati bagamba nti enkola eno ebasindiikiriza n'okulonda abantu be batandironze olw'okubatiisa amaaso. Twalibadde kukyukamu kubanga okulondako mu mugongo ogwo abamu tubatiisa amaaso tulonda abakulembeze be tutayagala bulungi naye okwabbalo tulonda abakulembeze be tuwuliramu emirembe kubanga tubalondera mu bokisi teragwe tubatiisa amaaso yenna. Akalu k'ekyalo gavumenti bwebanga eri feya at least fairness yanjiregedde kalukero si wano olw'ensonga nti akalukero si wano keetaaga okubeera nti kalulu akali separate neyibawo obutamanya nti wamulonze nga ng'osaba enkumbi ng'osaba omunnyo ng'olekera abaana bo yamanyi endyayo yamanyi bw'oyingirako nga oba oveewo kagoga nti nkuleseewo naye namanyi nti wamulonze olw'ebigendererwa byo oluusi mwawula pate oluusi mulina ensonga zammwe ng'abantu. Tusaba gavumenti at least ebirala yandibikoze nebanga birimu niyo kabaka pulezidenti ekateeke mu mugongo tetulina buzibu naye kabaka paalamenti naye akalulu k'ebyalo okubeera nga mu mugongo kyabulabe nnyo. Ssentebe w'ekyalo Mawonve Edirisa Mpagi n'abakulembeze abalala bagamba nti gavumenti yandibadde ebawa ebbanga eriwerako ne basobola okweteekateeka obulungi kyokka eriyo abatuuze abakiwakanya nga bagamba nti beetaaga okukyusaamu kuba bassentebe abaliko bakaddiye. Badde batuwaddeyo ebbanga ng'omuntu alinako kyamanyi omuntu n'asobola okweteekateeka n'akola ayagala okubeera mu bya kampeyini n'agenda nabyo mu maaso ne banno ne bamanya mu kitundu kyo nti weesimbyewo oba wawanika ettooke berikaddiira ku ddala olina olitabulamu ettooke ppya kati batuweekokko kubakyeyamaana abapya tubaagala agisa kubanga ebitundu bingi abasinga kati zino ttawuni abamu baba basenguka abalala baafa abalala bakaddiwa kati nga era erose zisinga obungi zibadde tezikyajjula. Mpigi Town Council ekolebwa ebyalo nkaaga mu kimu n'omuwendo gw'abantu abakunukkiriza mu mitwalo 3 era ky'ekibuga kya disitulikiti y'Empigi ekikulu. Bali nnyo weebalire ddala nnyabo simanyi oba ompulira bulungi awo. Etteeka eritwala enkiiko za LC, LC1, LC2 ne LC3 baliyita Local Government Act era etteeka eryo ddungi naye gavumenti teriteeka mu nkola nga bwe tusuubira okugeza obukiiko buno bwaggwako dda mwezi ogwa Julayi omwaka oguwedde naye n'okutuusa kati tubali tetulondanga bantu wabula nga minisita wa local government akolawo akateekateeka awo ke bayita statutory instrument n'ayongerayo ekisanja kyabwe ndoza kati ekyo yakakikola emirundi nga3 ng'ayongezayo obukiiko buno. So gavumenti abamu tuli basanyufu nti final ekkiriza abantu balonde nga bagoberera etteeka nga bwe liri naye nga engeri gy'ekikozeemu ate eringa ekoze ambush because abantu olina bategeeza ne beetegeka ebibiina ne bifuna obudde ne bisobola okulondamu bakandidate mu bumyufu bwabyo abagenda okukiika mu bifo buno. Ekyokubiri tetumanyi engeri gye bagenda kulondamu kubanga etteeka eririwo eryaliwo okusooka lyali ligamba nti balonda na security ballot nti okulonda kwa kyama balondera mu bokisi naye ate ne balikyusa ne bagamba nti akatukyusizza
twagala abantu basimbe mulayini buli omu alabe wagenda okulonda buli omu bamulabe gwalonda tekitowooza nti si kituufu kasi tumanyi ku mulundi guno oba ekyo ekigenda okusigalawo oba bagenda kukikyusa etteeka baba balina okulikyusa teriyita mu paalamenti kati obudde simanyi oba weebuli oba tebuliwo obukola ekyo so olaba nti engeri gavumenti gyetwalamu okulonda kw'abeerosi kuno ebitwala ng'ebyokubalaata. Namateeka omuntu yandyagadde okumanya bassentebe bano ab'ebyalo abalondebwa ebiseera ebisinga bafuuka ekizibu ku kyalo ffe nga babalonze tuluupa waani ani alondoola enkola y'emirimu gyabwe? Bassentebe abo ekisooka bassentebe njagala okimanye nti balina obuyinza bwa mirundi ebiri. Balina obuyinza obuli administrative okutambuza ebyalo byabwe naye ate tebakomawo balina n'obuyinza obusala emisango. Ababeerosi ebeera kkooti bwe batuula basalira ddala omusango omuntu ne bamusindika ne mu kkomero ba ne bamuweesa ekibonerezo. N'olwekyo ennonda yaabwe yeeyo bwe ngikunnyonnyodde naye ate ng'ovudde ku ekyo etteeka lya Local Council Courts Act eribawo obuyinza okusala emisango litegeeza nti bwe basala emisango kye basazeewo abeerosi wano si kyekyenkomeredde oyo gwe gusinza asobola okujulira n'atwala omusango ogwo kwerosittu nekkiriziganya nabo oba n'ekyusa bye basala naye ate nabo tebakomaawo abeerosittu nabo bwe basala ate omuntu atamatidde asobola okujulira n'atwala omusango ogwo oguba gumusinze kwerosi 3 nayo nekola ensala yaayo ate tekikomaawo era oli bw'aba tamatidde asobola okugenda omusango ogwo n'agutwala ewa chief magistrate naye n'agutunulamu omusango ogwo n'alaba bagwasalibwa bulungi. Ekyo nno kye bayita okujulira kuva ku erosi wano mpaka ku chief magistrate. So kitegeeza nti erosi wano nga kkooti azikubiriza era supervisinga yabeera chief magistrate atwala ekitundu ekyo. Naye ate ku sayidi endala eri gye njogeddeko eri administrative eyo yo chairman w'erosi wano n'olukiiko lwe aba amusupervisinga ye chairman w'erosi n'olukiiko lwe ate chairman w'erosi n'olukiiko lwe naye supervisor we ye chairman w'erosi 3 n'olukiiko lwe ne council ye ate tebikomaawo chairman wa district ya supervisinga erosi zonna so bw'abanga akoze omusango musobola omulopa wa chairman w'erosi 5 naye ate mu ggwanga lyonna asupervisinga enkiiko zino ez'erosi yabeera minisita wa local government awamu ne permanent secretary owa local government. Nnyo munnamateeka Judy Mbabaali tujja kumweyongeza ate ayongera okutunnyonnyola ku nsonga z'abassentebe bano weebalire nnyo weebalire ddala okutweyongako mu Amasengejje. Kakati tugenda kuwummulamuko tukomawo n'ekitundu ekyokubiri naye nga sinnawummula njagala abasanyuka TV bomba sibulire wano tugenda mu programu zimba ku Sanyuka TV agala okumanya ebyobuzimbi genda ku Sanyuka TV osobole okuba nga atonyumirwa abali ku NBS television ngenda kuwummulamu katono nnyo nkomawo mu malala getuleeta malala getuleeta kinuma mu bigambo byo nti kinuma Meja General Deus Sande abadde adumira enkambi y'e Kasijjagirwa afudde ekikutuko ne General Sande abadde agifudde y'abantu aba bulijjo abadde ajja mu Kampala kukungubagira munnamagye munne Meja General Takira tugenda kulwawo okufuna omuntu e Kasijjagirwa adumira amagye nga Sande bw'abadde mu malala getuleeta. Best friend waffe emuteni eyo yaddala gamba nti best friend emuteni eyo yaddala nnyo. Tutandikidde Kampala naye tugendagenda mu ggwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba. Twebaza Omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente zo ziba nyingi nnyo. Sasula school fees ng'okozesa Momo onyiga *165*80# ng'osasula school fees w'omwana wo essomero nga liwangula school van naawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo.
Buy genuine Decra roofing tiles, the original stone-coated alu zinc steel roofing system from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingo, Shake and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Telephone 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted. Starting with 100,000 shillings, you begin building real financial strength, because wealth doesn't just happen. You build it. And the ones who start early end up ahead. Every deposit, every month, every little increase. This is how your money grows into wealth. Put your money to work with the experts at SBG Securities. Partner with us today on your investment journey. SBG Securities. Keep growing for you, for them, forever. There is a new era of elegance and it begins at your event. At Peno Events, we have upgraded with fresh, modern, stylish event pieces designed to transform any space into a masterpiece. From luxury tents to elegant furniture to premium mobile washrooms, hand wash stations, lounge sets, parasols, wooden chairs, modern chair set, banquet setup. Peno Events. Safe, reliable, stylish. Book now. It's back, bigger, and with more business opportunities. It's the Pearl of Africa Tourism Expo, Poate 2026, Uganda's flagship tourism event. Poate 2026 will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive. Yes, it's your time to tap into Uganda's renewed optimism and tourism growth. Tourism stakeholders, travel trade partners, and tourism enthusiasts will be part of the Poate 2026. Come and network with like-minded people and unlock new business opportunities. To participate, register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker, also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night. Otyo nyongera okwaniriza ekitundu kyakubiri eky'Amasengejje. Ekibiina ki People's Front for Freedom kiteekateeka kutuuza bukulembeze bwakyo okusalawo ku nsonga y'omu ku bammemba Moses Kabuusu n'abalala abaatembeeta ekyokuwagira President Museveni okuta abasibe abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Ssentebe wa PFF Elias Lukwago agamba nti ababaka abaagenze wa Museveni nga Yusuf Nsibambi okuva Besigye lwe yakwatibwa talinnyangako kigere mu kkomera gy'ali wadde ne mu kkooti gy'azze ng'aleetebwa nga kiwaawaaza amatu okukulembera ate abaamuteeseza okuva mu kkomera. Sabiti ewedde nampala wa FDC era omubaka wa Mawokota South mu Parliament munnamateeka Yusufu Nsibambi yawalawala banne bwe bali ku ludda oluvuganya ne basisinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni mu ngeri y'olwatu.
Omu ku baali mu nsisinkano eno ye Moses Kabuusu, omubaka wa Kyamuswa era mmemba wa People's Front for Freedom PFF, ng'ezimu ku nsonga ez'abatindizi olw'entebe kwe kukkirizisa Museveni okuta abasiba olw'ebyobufuzi. Ssentebe wa PFF mu Uganda Ssaalongerya Lukwago agamba Kabuusu entebe yagenze ku lulwe ng'omuntu era ekibiina kya kutuuza enkiiko ezikwatibwako balabe eky'okumukolera. Ebigambo ebyo bireeta ennyiike ku mutima. Neffe ng'ekibiina ekya PFF tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ensonga ezo tuzikwatako era tufulumye statement ku nkwatibwa gye zaakwatibwamu ate naki kye tuzzaako nga ffe ng'ekibiina. So tulina meetings ezigenda mu maaso. Lukwago era ayambalidde omubaka Yusufu Nsibambi okwogera ku ky'okuta abasibe okuli Dr. Kizza Besigye ne Hajj Obed Lutale ng'ekibiina mwe bava tebakimanyi. Kyatungubye enkyuko y'amaanyi okulaba nti mwami Yusufu Nsibambi yeetuliikiriza n'agamba nti afunye memba waffe omu n'amutwala mu State House ate teyakomye ku ekyo n'agamba nti bagenze nakuteesa kulaba nti abasibe bateebwa. Abasibe bayogerako mwe muli Dr. Besigye, mwe muli Obedi Lutale, Samuel Makoha, mwe muli ne Mugumya Sam. Abantu bano babonyeebonye, basibiddwa ebbanga ddene, balwaliddeyo, bali ku migo gya ntaana, bali wakati wa bulamu na kufa. Lukwago agamba nti Nsibambi talinyangako mu kkomera wadde mu kkooti nga balese Besigye oba okubeerako okuwabula kw'amateeka kwawa mu musango gwa Besigye nga kibawaawaza amatu ate okulaga nti ali mu nteeseganya ezimuta. Bamukunguza ne bamujja e Nairobi ne bamuleeta mu General Court Martial ne bamuleeta wano ensi nejja n'abalooya ne bava ebweru ne bajja naye nga Nsibambi puliida ali wano tasobola kujja ate n'amaliriza nga atuvuma. Talinyeeko mu kkooti nti Dr. Besigye bamuleese oba Muwanga Kivumbi obaani naye n'agamba nti agenze ku negotiatinga kubalirizinga. Ebigambo ebyo bireeta ennyiike ku mutima. Mu ngeri y'emu abakulembeze ba FDC mu Buganda baagala wabeewo enkyukakyuka ezikolebwa mu ssemateeka w'ekibiina basseemu akawaayiro akaziyiza abeenoonyeza ebyabwe okuweebwa kkaadi y'ekibiina okuvuganya mu kalulu. Bano baagala akulira FDC mu Buganda Yusufu Nsibambi alekulire mu bwangu nga bagamba yali mu kibiina olukwe bwe yasisinkana President Museveni ng'ekibiina tekimanyi. Ffe tugamba bw'oba wagenze kusaka bibyo ffe tetukunaako mutawaana oli wa ddembe kugenda kubanga n'owekitiibwa yagenda tetulinawo tetwamuvunana. Ne Betkamya yagenda FDC yasigalawo, Mugisha muntu yagenda FDC yasigalawo, Nabosa yagenda FDC nesigalawo. Bobo ne babaluwa jerege gwanga naye amazima gali nti abantu balina okuyiga okuhandolinga loss bulungi. Kati bobo onoonya bwa minister onoonya bwa commissioner ona kyonoonya kinoonya nga ggwe ate ne pate giveemu. Pate chairman Honorable Jaka abadde omuduumizi w'enkambi y'amagye ye Kasijjagirwa esangibwa mu kibuga Masaka. Kigambibwa nti Major General Deus Sande afudde bulwadde bwa mutima era okufa abadde ayolekera Kampala okwetaba mu mikolo gy'okuwerekera mulwanyi munne Major General Tuhakirwa Francis abadde amyuka omuduumizi w'amagye ag'oku ttaka. General Sande nga tannajja Masaka mu mwaka gwa 2019 yasooka kuduumira nkambi y'e Kabamba e Mubende. Ono ajjukirwa nnyo mu biseera by'ebijambiya okukola obutaweera okulaba ng'ebbendobendo ly'e Masaka litebenkera. Naye ekyokuba identifying nga kiyinza obutatuyamba okuzza bano abamaze okufa. So
so okwewala okufuna abantu abalala ate batugendako nga bano engeri gye bagenze tulina okwekolamu omulimu. Bannabuddu bagamba nti General Sande abadde yafuuka omu ku bo empagi etagenda kuzzikawo mangu. Naga nti mpulira kinnuma mu bigambo byo nti kinnuma abantu kuvaayo ne bagamba nensayo empagira sayidi eringa ndaba ddala kimuluma hiro ku tuwiiki. Edda barakisi ezo zaali teziyingirwa naye General Sande abadde agifudde ey'abantu aba bulijjo. Tugenda kulwawo okufuna omuntu ekasijjagirwa aduumira amagye nga Sande bw'abadde. Twaha Kasiri omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka agamba nti ono abadde mugatta era omuduumizi bonna gye babadde baddukira okufuna obuyambi. Abadde akoze kinene nnyo okulaba ng'agatta forces wano mu bendobendo lyaffe ery'e Masaka ng'era buli akakubye avaayo n'abeera nga abeera naffe era mu kaseera kano tunyoleddwa nnyo. Ate ye Kabaale ku kyalo Luboronga General Sande gy'abadde asibuka ab'eŋŋanda n'ab'emikwano nabo bazuukukidde mu kyekango kya kyebikiro. Bano boogedde ku birungi omugenzi by'akoze ku kyalo naddala mu ddiini n'ebyenjigiriza. Sande Deusi abeera twombekire isomero classes 2 ku ssomero lya Kachuro Primary School. Major General Deus Sande gye yasomera nabo bakungubaze nga bwe bajjukira by'abakoledde mu kudduukirira essomero lino. Abeera lenda ngu isomero lyasomyiremu abaana bakoleje abaana babeje so abeera tiriho omutindo gw'okugira ngu agumizemu amalirize ezo blocks. Enteekateeka z'okuganzika omugenzi mu nju ye ey'olubeerera zikyakolebwako era ngania mu kibuga Masaka okuweebwa ebirawo byabwe. Ebirawo mubadde embuzi 144, obugaali 48, firiji 36 n'ebirawo ebirala bingi bye bigabiddwa abawanguzi ng'enteekateeka eno bagitaddemu obukadde bw'ensimbi 2. Buno bye bitono kubanga deep freezers tulina 38, egaali tulina 46, embuzi nazo ziri embuzi nga 56. So bino bye bitono endala twazigabyeko naye bino bye bitono ebitusobodde kujjako nabyo wano. Mary Kobusinjo omukwanaganya wa Moviti n'abantu ba bulijjo atubuulidde ekigendererwa ky'enteekateeka eno. Omwaka oguwedde twalina kampeyini eyalwaninga nga bakasitoma olina okugula ekigero ky'ebintu okuyingira mu okuwininga ebirawo bye twali tutaddewo. So bangi bettanira. Mulabyeko abawininze bawinazi baffe abafunye fridge abafunye jumpers abawininze amagaali n'ab'embuzi. So leero tutuukiriza nga tugamba nti ffe we tweyama tuddiza. So tuddiza mu kitundu kyaffe ekya Southern Region. Abawanguzi bategeezezza ng'ebibaweereddwa bwe bigenda okubayamba okusitula bizinensi zaabwe. Okwongera mu bizinensi yange kaliisizo era bakasitoma oluusi tubadde tubawa amazzi nga tegannyogoga kati bakasitoma baffe abatugulako ebintu bya Moviti bagenda nakusangawo ebinyogoga tubateeremu. Eno firiji ngenda gikozesa nange ngaziye bizinensi yange ndateekamu ebyokunywa bizinensi eyongera okugaziwa. Abokubijuzi naye amaze kuzaala nizo kuzaala abaana zaziri embuzi 5 ejo nti so mwebale nabo kumpenti. Victor Tayebwa, Farish Magembe, NBS Amasengejje. Ate yo kampuni ya pikipiki eya watu etongozza essomero ly'abavuzi ba piki erituumiddwa watu shule mu bukiikakkono bw'eggwanga n'ekigendererwa eky'okuwa abavuzi ba pikipiki obukugu n'okwewala ensobi eziyinza okubasuula ku bubenje. Bwe twogerera baakayingiza abavuzi omutwalo mulamba ng'ekiruubirirwa kya kufuna abavuzi emitwalo 2 okubawa obukugu n'okubayambako okufuna pamiti. Essomero lya Watu Shule eriyigiriza okuvuga pikipiki erigguddwawo mu bitundu by'amambuka lyakuwa obuweereza abantu okwetooloola eggwanga. Essomero lino litunuulidde okubangula abayizi wakiri emitwalo 2 nga mu kiseera kino omutwalo gwe gwamazidde okwewandiisa. Akulira Watu mu Uganda, Damiet Gurt agamba nti byasinze okussaako essira
kwe kukendeeza obubenje ku nguudo nga babangula abavuzi ku nvuga etali ya bulabe, amateeka g'ebidduka n'ebirala. Road accidents are still way too many in Uganda. Last year, I think, has even increased compared to 2024, almost 6,000 road accidents, more than 50% of them involving boda riders. And last year even saw an increase in number of these accidents which are fatal. So it remains a very, very big problem. And for us as a stakeholder, a partner in this boda ecosystem, we feel we have to do our part. We're very excited to launch it in the north today, and we are hoping that through your partnerships and your support, we're going to be able to scale even beyond the 10,000 enrollments to possibly 20,000 by the end of this year. Poliisi y'ebidduka naye sireetadde ku mpisa ku nguudo ng'egamba nti kino wattu kyekoze kibadde kirindiddwa okumala akaseera. Owning a permit is not enough. There is a process that one must go through, and one is training. A boda rider is always, for him, he think he's always, he's the one who knows how to use the road. Whether he has entered the road through the right way or the left way, for him, he doesn't care. And therefore, I would say that let us stretch it as a point while training these people in our training school. Abavuzi ba boda basimye enteekateeka eno nga bagamba nti bo nga abasiiba ku nguudo buli lwe batambula nga tebamanyi mateeka na kiki ekyokukola kiteeka obulamu bwabwe mu matigga. I remember last time they also come with the initiative of Watu Simu. Watu Simu also support the entire riders. You know, some of the riders, they cannot be able to buy a phone cast. When we look on the ground, we find that most of the riders, they are dying, or some of them, they are getting serious accidents. Julius Kitone, Benison Ongom, NBS Amasengejje. Take a look around, and you'll see everything can be reimagined. Everything rough can be smooth. Everything old can be fresh. Everything can be made vibrant and full of attitude. The world is what you make it. So why not make it yours? Guinness Smooth. Make it yours. Maria, I'm going to make the mandazi you like today. This is my wife Maria's recipe. Mwine n'olwakasumba katulabe olunasinga kakati awo tugenda kutuukawo sebo naawe buza.
boost sciences, arts and extracurricular activities, promoting creativity, innovation and talent. Vision for Africa High School will surely mold your child into a competent citizen. Born to win, our Father is the God. Hey travelers, are you a family gearing up for that big vacation, a hustler working abroad coming home, or your squad chasing sunsets and passport stamps? It's time you lock in. Say goodbye to long airport queues, shocking roaming bills, and the stress of hunting for local SIM cards, because now you can travel like a local. Stay connected in over 180 countries. Just scan, tap, and boom. Instant data the moment you reach your destination. Get your Rogue Travel eSIM today at travel.roguetelecom.co.ug. Contact us on 020-5000123. Brought to you by crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. Welcome to Bite and Sip with Tusker Cider, where we explore Uganda's favorite dining spots and discover how every great meal gets even better with Tusker Cider. This week, we visit Fairway Hotel Kampala, a timeless city gem that blends tradition, flavor, and modern comfort right in the heart of Nakasero. Begin your culinary journey at Asian Fusion, where the butter chicken masala steals the show. Creamy, spiced to perfection, and beautifully balanced by the crisp sweetness of Tusker Cider. Brought to you by crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. Amasengejje ag'olwaleero bwe gatyo bwe gatambudde tuddingana ate lunaku lwanca bwe tutyo bwe tutambudde leero tugenda Amasengejje extra ono gwembanjulira olwaleero agenda okugakola yeyazikayazika nnyo ebintu byange namuwulako ku mutwalo n'atagunziriza ono agenda okukola Amasengejje extra olwaleero yabadde ayagala kugula bimuli ku Valentine atuteeka ku pressure ffe baakola nabo nga tamanyi nti yalwa mukaaga basebo ne bannyabo mama matooke musule bulungi mweraba Kyannaku nnyo sisobodde kuwulira olunaku olwaleero omwana ow'obuwala naye kyemmanyi ndowooza oli mu kunnumba kuba gwe tolina birungi byereere byonjagaliza simanyi ani agenda kukuwa kimuli kubanga olwedde omwami yakweganye dda so nagambye nkwata bulungi olw'ensonga ebirungi nze abirina nkwaniza nnyo ku Masengejje extra amanya nze Sandaliana abasiraamu mwena assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu awatali basiraamu mukama katonda yeebazibwe munzikirize mbasooke mbatuuse kati ebikula ebikulembedde mu anikati kala katondako olwaleero ate nzije enkoya Masengejje extra mu bujjuvu Mugati gwa bata ngamba omukulu munyagwa kamiya simolo kakati okimanyi nti tendongo gy'ozala wabalala bagikoona abalala bagikoona endongo gy'ozala wabalala kwa bafiira okimanyi nti product giwabadde ozala wonako olwejjo ngamba omukulu kingisaho ono president w'Endakawuka okimanyi product ya meya Mulamba Lord Meya waffe ono w'e Kampala Erias Lukwago ajja kubulira muteeke mu kamera byonna betuyiseemu twatuuka n'okuyiwa akalulu akawuma ku National Theatre kati nno gwokyabisaagira mutuyinza n'okubeerawo nga 360 n'oyo nti nayendanga ne taata wa Kyentebe ng'omukulu Lord Meya Erias Lukwago yawandiika oluyimba olwo ate nga takomyawo wekaweka Erias Lukwago ayogedde n'atukakasa bayimbi bameka baakutteko ng'omuntu mukulu abadde taddaabiriza kibuga kyokka sebona abayimbi bennyininyini abadde abakwasaganya genda oteeke kamera mu David Lutalo nakati ampita taata buuza Kingisaha omwana mugema mukama muwumuza emirembe era nayisibwa bwe yafiira nga ndi mu ddwaliro nange kufuna bujjanjabi Harriet Kisaakye awumule mirembe ate nga takomyawo ayongedde okuwagira ekyamagaali temulaba nti mwali muvaayo kukivumirira agambe ekituufu abantu beetaaga batambule n'amagaali kigurupu kyali kinzitidde awo nga nze kulwanirira bakatale ka paaka yadi omuntu bw'ataba na gaali aba mubulabe oba bayimbe oba babyabufuzi
n'abantu kinomba businessmen nabo batuuse okufuna eggaali nagaha okutambuza ssente zange okuzitwala mu banka neetaaga eggaali. Kati ebyo n'ebisingawo kuwa gye tusanze Lord Mayor w'e Kampala Erias Lukwago na biki byatunyumirizaamuko mu biseera kwani kati kalakata ekyo kyero nga tukalakata gwa DSTV tule ku 288 ate gwa TV ku 332 ate sometimes tukalakata ebeera channel 2. Kale Sandra Lyande CEO gemanya ganga malungi njagala okwongera okwaniriza nateera gwena atulaba ku NBS olugatako ne Sanyuka TV gano ge bayita Amasengejje extra wabula ebyo n'ebisingawo tugenda kubanga tubisanga wali ku Ankati Kalakato na ko reto erabira okuba nti twegattako ku ssaawa 2 zennyini osobola okubanga ate omanya ku biki bye tusobodde okubanga ate tukukungaanyiza olunaku olwaleero muzikirize nsobola okubanga ate mbawa Amasengejje extra ge tusobodde okubanga ate tubaleetera mu nteekateeka z'ekivulu eky'omukulu Josted ekigenda okubeera wali ku Sheraton Gardens kuromukaga luno lwennyini basobodde okuba nti nate aba MTN abamu ku bavujjirizi b'ensimbi mu kivulu kino bavuddeyo ne bongera okulaga abantu engeri gye balina okufunamu tiketi zaabwe na misoso ki gye balina okuba nti bayitamu okusobola okuba nga ate beewala abafere wabula omukulu Abitex nannyini kutegeka kivulu kino avuddeyo n'asuubiza ebisinga eri abadigize. Ekituleese wano speed MTN etuyiyemu ekintu ku speed ekintu kimaze okukwata MTN eyingirawo mwebale nnyo babloga sijja kukoowa kubeebaza mwebale nnyo okulaba nga muwanise Josted waggulu mu bire era essaawa zino ye #1 artist a trending kagambo nka phrasing entya #1 trending artist kireko nyina obugambo bwange bw'ozungu bwenjiikiriza essaawa zino wetwogerera twebaza abantu mwenna bena babloga aba Facebook aba X mwenna awanise ekintu kino ekya Josted okulaba nga essaawa zino atrendinga #1 music omulungi alwawo okukwata naye baakwata tavaayo Josted okuva ku Viola abadde yaragirawo ekifaananyi ddala muyimbi wa kabi nnyo era bwe twogerera bamimbi nabo bakuba kayimba ku kayimba mpaka akoziki omuziki gwe lwe gutudde abawagizi be ku mitima ate good music baatuula awantu tavaawo. Ssaawa zino MTN etwegasseeko era ssaawa zino bw'ogenda ku app ya Momo app ya Momo n'onyiga star 165 star 20 hash oba ofuna tiketi ku $60,000 kati naye ng'essaawa zonna MTN kijjayo ekyo MTN ekoze etasooka ekintu okyanjule bulungi nnyo. MTN etwegasseeko mu ngeri ya Momo era nga egenda kuba ekwasaganya paati emu eya ticketing so osobola essaawa eno okuaccessinga tickets zaffe ku Momo app bw'ogenda ku Momo app ku section eriko buy tickets ojja kusanga ne posta yaffe nga weeri ku application yaabwe so oli waddembe okirikinga ku posta yaffe then bajja kuleetera tickets ze tulina emitwalo 10 ne table ey'abantu 8 ya $3 oba gy'oyagala then Momo nga yo ereese flash sale
oba ali omu ku batagenda kufuna bimuli ku Valentine. Sandra Lian, thank you so much. Nomulabiwa NBS Amasengejje extra nkubuzaako amanyanze kamenta kabebi kasanyuka nga Sandra wakugambye. Sandra last year nafuna ebimuli ge mazima buli kimu mwakiraba babimpamisa nattuku naye ng'omwaka guno gw'ekyamazima kyo essuubi tonotono okiwulidde ekintu ng'ekyo naye njagala okutegeeza gwe ali mukunda bak NBS Amasengejje extra ffe tuli wano eno ku Jovia City e Makindye twabasalawo ffe nga Sanyuka TV nti buli lwakusatu tuleeta abayimbi abapya abatandika ne tuba nga tuba wamu k'obudde batulage kiki balinawo tubawa omukisa abantu abalala gwe batabawadde ffe tugubawa ense balabe n'ekyo kibe nga kitambulira ddala wano wendi aku left yange ndina omwami gye baleko sebo kale nyabone gye bale bakuyitaani bampita Kidpo Mujabi ekiki Kidpo Mujabi Kidpo omu Mujabi kati wokola bwoti nayo style yo style kati nkola eki this is my style by the way oyimba ki nze nkuba nnyo raga okuba raga yes tukubiremu kuba mu Amasengejje extra budde tetulina ojja kuba nnyo mu uncut yaman gwezina pakontako naye era ebibyo bikwateko wadde mu kidongo tuzinisa swaga naye ate woluba ebibyo babikubako wabula tuli balalu just tekitwawula kika kya ddalu mama kugambe twawonga twawenga tubulako kimu kumenka bannange ennyimba ani aziwandiika ezo nze mutwe gwange peni yange peni yo lwaki wasalawo nogamba nedda kanyimbe nasalawo nengamba kanyimbe saasalawo just is talent talent just nasalawo kugikuza ogirina kale Kidpo munange ogenda ba omweyongereza mu uncut kala kati n'abayimbi abalala bo bangi ddala naye kati kambuuze mu bayimbi abali e Uganda muyimbi ki gwe weegomba gwe neegomba e Uganda abayimbi bangi nnyo bakinkubira naye kati nga generation yaffe nti ndi muvubuka nandibadde njagala nnyo kafiiki akasajja kanyimbira bulungi nyimbira fit wadde nga stylist CM naye nga nyimbira fit Sandra Lian nzikiriza nzire gy'oli abasigadde abatula ku NBS Amasengejje extra tugenda batweyongera mu Kusanyuka TV mu uncut era Kidpo n'abayimbi abalala ngenda bamba ku amanyaza menta akabebi kasanyuka kale neyanziza nnyo neyanzege kabebi kasanyuka kati nga bwakutegeezeza nti twegatte kwali Kusanyuka TV switchinga bo switchinzi ove ku NBS ojje kusanyuka tusobole okubanga tetukuwa ebisinga Jovia City olwairo kyakutokotanga si kisaanikire. Sandra Lian is my beautiful name, the CEO temwebaka ani kati tugusi NBS. Always. From Kampala's booming suburbs to village borders, land is power, land is wealth, land is history. But in Uganda, land can also be a battlefield. Every year, thousands of Ugandans find themselves caught in land disputes that threaten their homes, their futures, and sometimes their lives. This week on Area Code, we ask, what's fueling Uganda's rising land conflicts, and how can ordinary landowners protect themselves before it's too late? Land disputes in Uganda often stem from overlapping ownership claims, poor documentation, and fraudulent land sales. In areas under customary or milo tenure, land passed down through generations may lack formal titles, making it easy for opportunists to claim or sell it illegally. One of the major conflicts in Buganda region and Uganda at large is the dual and the overlapping tenure system. What do I mean by this? In Uganda, we have the dual land tenure system. An example, let's take a look at the mile land tenure system, and this is unique to Buganda region. Then we also have the customary land, we have the leasehold, and then the freehold. All these are types of land. What do these do? These are all bringing contradictions because we are fighting for who owns what.
People under the milo tenure system are saying land belongs to them. Those under the customary are also saying land belongs to them. We also have those that are under the freehold. So this has brought a lot of confusion in our country, and it's one of the major conflicts of land in Uganda. And this can be traced back to the 1900 Buganda Agreement that divided the land class, where we have now the landlords, and now we also have the what? The tenants. The surveying, how the job is done. As surveyors, we usually start from known markstones, or what we call control points. So you may find at these control points are removed in some places. So that could be a cause of disputes in the area. Yet if the markstones are reliable, then the disputes will not be as much as there would be. Then also we have the neighbors. We have the changes that have taken place over time. For example, you could have what you know as your boundary, yet in actual sense, that is not the true boundary. So that could cause a dispute. And people are rigid to making these changes, to using professionals. So this could be a cause of disputes in there. Made wills by word of mouth. Even those that who managed to write, the documentation were not kept in the right way, or some of the documentation were not taken to the government registry where they can be taken. So realize that this is another challenge in our country. Actually, in Uganda, we have one of the best land systems, let me tell you. It's called the Torrens system, a system which has two major characteristics. One, which is the mirror principle, okay, and then the curtain principle, that what you see in the land office and what you get on the title should actually be the same. They should mirror. That's a good system, a system that will look for the chain of who was the owner. That's why when you look at your title, you'll see probably a name crossed out to show you that there was an owner before and an owner afterwards. Probably the problem and the cause of the disputes could come with the actualization on the ground, and maybe the fact that we have
the system of the titles, and then we also have the system of the Bibanja people who have sales agreements. That's why I tell whoever is viewing us that when you get your land, it is very important for you to survey it and to get a title. The system is just fine. Disputes can be settled through legal action, but courts are often slow, expensive, and unfamiliar in rural populations. That's why alternative methods like local council mediation, cultural institutions, and the Uganda Land Commission's adjudication services are becoming more common. There is law in this country, but if you look at a number of land cases, can you believe we have land cases that have existed in the courts of law for the last 30 years, for the last 20 years? But you can imagine, and of course, justice delayed is a sustained conflict, because whenever we delay justice, we sustain the conflict between the two conflicting parties. And ladies and gentlemen, I want to tell you, today, in the world today, we can solve things using logic. Logic means reason. You reason an issue on both parties. Logic means justice. Logic means common sense. We can look at the historical context, and then we also look at the legal clarity. So all this combination is what logic means. First of all, you cannot resolve an issue which you have refused to understand. We need to first understand what were the challenges in the 1900 Buganda Agreement and how do we address them. This can now help us solve the land issues using logic in the country. This has been seen in a number of land cases which have been solved using reason.